each type of noise in that in detail. Okay. आता इथे जर बघितलं तुम्ही तर 5 मार्काला क्वेश्चन आहे. इट कॅन बी आस्क फॉर 4 मार्क्स और 6 मार्क्स. मॅक्झिमम 8, पण आताच्या ह्याच्यानुसार 8 मार्काला क्वेश्चन शक्यतो विचारत नाहीत. इफ इट इज आस्क फॉर 6 मार्क्स, you have to write the more explanation, and if it is asked for the 4 marks, you have to write down the description as per the weightage. मग 2 टाइप आहेत नॉईजचे, इंटरनल नॉईज, एक्सटर्नल नॉईज. कशामुळे प्रोड्यूस होतो? इंटरनल नॉईज मध्ये त्याचे नॉईज सोर्सेस डिव्हाइस मध्येच असतात. आणि इन केस ऑफ Hello. Yes, I was disconnected because of some network issue. Now am I audible properly? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So screen is visible or not? Otherwise, I will share it once again. No, ma'am. Not visible. Yeah. Not visible. Okay.
Okay, I think it is visible now. Yes, ma'am. ओके. तर पहिला क्वेश्चन आपण डिस्कस केला डिफरंट टाइप्स ऑफ नॉइज. आता सेकंड क्वेश्चन इट इज ऑल्सो हॅव्हिंग द समवॉट सेम कंटेंट ॲज लाईक क्वेश्चन 1. कुठला आहे सेकंड क्वेश्चन? डिफाईन नॉइज, explain different types of noise present inside and outside the receiver. So it is having same answer. Define noise. How we can define noise? Can anyone define noise definition? सांगू शकता कोणी? How we can define noise? काय definition noise ची? How we define noise? The unwanted signals present in the circuit. Yes, unwanted signal present in the circuit which produces error during the transmission. That is called as the noise. Okay, so that is definition that you have to write first. Then explain the different types of noise present inside and outside the receiver. Receiver मध्ये present असणारे noise कोणते आहेत? Okay, so same answer it is expected here, external and internal noise. Same answer you have to write. Okay, then we will see the next question. Explain the noise in DSBSC and SSBSC. Okay, so here what you have to write, so it is not expected in detail to write the answer की DSBSC आणि SSBSC मध्ये कुठल्या टाइपचे नॉइज प्रेझेंट असतात ते आन्सर इथे एक्सपेक्टेड नाही. ऍक्च्युली हिअर यू हॅव टू कन्सिडर दिस क्वेश्चन ॲज what is the effect of noise or what is the behavior of DSBSC and SSBSC signal, or in the working of DSBSC and SSBSC signal, what is the effect of noise that it is expected here in this particular question. So obviously whatever is the point in this second chapter, okay, I will just open this notes so that you will understand. याच्यावरती काय मोस्टली क्वेश्चन विचारला जाऊ शकत नाही, बट हिअर व्हॉट आन्सर इज एक्सपेक्टेड की आपण जर रेग्युलर सिस्टीम घेतली म्हणजे विदाउट मॉड्युलेशन आणि बाय युझिंग मॉड्युलेशन ह्या दोन सिस्टीम जर आपण कम्पेअर केल्या तर ऑब्विसली नॉइजचा इफेक्ट कुठल्या सिस्टीम मध्ये जास्त होईल? वेअर वी आर नॉट युझिंग एनी मॉड्युलेशन. सो दॅट आन्सर इट इज एक्सपेक्टेड हिअर इन दिस पर्टिक्युलर क्वेश्चन. ह्या चॅप्टर मध्ये एक लास्टचा पॉइंट आहे that behavior of DSBSC and SSBSC in presence of noise. So obviously it will be affected in the presence of noise. That answer you have to write here. Then next question is explain the Friis formula for noise temperature. आता Friis formula that is nothing but whatever formula we have seen for noise temperature. आता इथं बघा कुठला फॉर्म्युला बघितला आपण नॉइज टेम्परेचर साठी? If we know the noise figure, how we can calculate the noise temperature? Can anyone tell? What is the formula for noise temperature? What is the formula for noise temperature? T0 is equal to, or noise temperature, T is equal to what? You have to write T0 in bracket. What is the formula for this calculation of noise temperature? सांगा मला. F minus 1. आता मी नोट्स ओपन करत नाही. यू ओपन द नोट्स अँड टेल मी द आन्सर्स सो दॅट समथिंग विल बी कॉन्ट्रीब्युटेड फ्रॉम युअर साइड. T is equal to, yes, T0 into F minus 1. T0 in bracket F minus 1, where T is the standard temperature taken in Kelvin. किती घेतो आपण तिथं व्हॅल्यू T ची? How much value we take for T there? 273. 270. Okay, then F is noise figure. So based on that you have to write down answer for this particular question. आणि तिथं एखादं एक्झाम्पल सुद्धा लिहू शकता की सपोज F ची व्हॅल्यू तुमची 10 आहे तर फॉर दॅट पर्टिक्युलर F what is the value of noise temperature? That also you can write here. Okay, so this is the fourth question. Then the next it is explain how noise can be calculated in different cascading amplifier stage. So cascading amplifier म्हणजे एका पुढे एक जर amplifier जोडले असतील तर आपण noise
कसा कॅल्क्युलेट करू शकतो. सो हाऊ वी कॅन कॅल्क्युलेट द नॉईज फॉर डिफरंट कॅस्केडिंग एम्प्लिफाईंग स्टेज. टेल मी द इक्वेशन फॉर नॉईज कॅल्क्युलेशन इन दॅट केस. काय करायचं त्याच्यामध्ये आधी सर्किट डायग्राम ड्रॉ करायची. सो आय विल जस्ट शो इट हिअर. Okay, 1 minute. Actually, I'm not able to rotate it right now because I am unable to download it. अशा टाईपची सर्किट डायग्राम आहे त्याच्यामध्ये. A1, A2 दाखवलेले आहेत. In that case, how we calculate the equivalent resistance? First, you tell me the formula for resistance. कसं कॅल्क्युलेट करतो आपण तिथे R equivalent कॅस्केडिंग एम्प्लिफायर मध्ये? R equivalent is equal to R1 plus R2 upon A1 square plus R3 upon A1 square into A2 square. In this Yes. way. ओके. म्हणजे प्रत्येक स्टेज मध्ये तिथे एम्प्लिफायरचा गेन कन्सिडर होतोय. बाय युझिंग दॅट फॉर्म्युला वी कॅल्क्युलेट द आर इक्विव्हॅलंट अँड देन आफ्टर दॅट वी कॅन कॅल्क्युलेट द VN by using the same equation. What is the equation of VN? VN is equal to square root of what? 4K. काय आहे 4K. VN चा फॉर्म्युला? स्क्वेअर रूट ऑफ 4K Del F. Del F into R equivalent. आर इक्विव्हॅलंट. ते सगळं डायग्राम काढायची आणि त्याचं डेरिवेशन इथे लिहायचं. हाऊ टू कॅल्क्युलेट द नॉईज फॉर डिफरंट कॅस्केडिंग एम्प्लिफायर्स. ओके, दिस इज द क्वेश्चन. देन define signal to noise ratio and state how it can be improved in case of communication. How the signal to noise ratio can be improved in case of communication. First, define the signal to noise ratio. What is the formula for signal to noise ratio? PS upon PN. PN. PS upon PN. कुठल्याही कम्युनिकेशन सिस्टीमचा signal to noise ratio was PS by PN, where PS represents the signal power and PN represents the noise power. So the noise signal to noise ratio, it defines the performance of the system and given as SNR is equal to PS divided by PN. Then how it can be improved in case of communication? SNR is equal to PS by PN. So it can be improved either by increasing the value of PS or it can be improved by reducing the value of PN. Okay, so in this way we can improve the signal to noise ratio value of the system. Okay, so is it clear? आता दोन सिस्टीम असतील, आपल्याला एकाचा SNR 10 आहे आणि एकाचा SNR 5 आहे. तर ऑब्विसली विच सिस्टीम विल हॅव द बेटर परफॉर्मन्स? Which system will have the better performance, 10 or 5? कुठल्या सिस्टीमचा परफॉर्मन्स चांगला असेल? SNR ची व्हॅल्यू 10 असणाऱ्या सिस्टीमचा का SNR ची व्हॅल्यू 5 असणाऱ्या सिस्टीमचा परफॉर्मन्स? Which one will have better performance? 10 or 5? Yes, Omkar. Omkar is there or not? Yes, ma'am. SNR 5. SNR 5 असणाऱ्या सिस्टीमचा परफॉर्मन्स चांगला असेल SNR 10 असणाऱ्या सिस्टीम पेक्षा. येस, एनी अदर आन्सर? 10 असलेले जास्त असेल. गणेश, SNR 5 or 10? Komal, yes. It was not audible. Please repeat it. 10, ma'am. 10. Okay, ओंकार. सिग्नल टू नॉइज रेशो म्हणजे काय? PS डिवायडेड बाय PN. PS म्हणजे सिग्नल पॉवर, PN म्हणजे नॉइज पॉवर. मग जेव्हा सिग्नल पॉवर ही नॉइज पॉवर पेक्षा जास्त असणार आहे तेव्हा SNR ची व्हॅल्यू जास्त असणार आहे. दॅट्स वाय व्हेन the SNR value is high, at that time only performance of the system it is
good. That's why always we Yes. have to go for higher value of signal to noise ratio. Okay. Yes, ma'am. Then how it can be improved in case of communication. मग कसं करू शकतो आपण? जास्त व्हॅल्यू पाहिजे असेल तर न्यूमरेटरची व्हॅल्यू वाढवू शकतो किंवा डिनॉमिनेटरची व्हॅल्यू कमी करू शकतो. बाय युझिंग बोथ दिस थिंग्स वी कॅन increase the SNR ratio. Then next question is define noise figure, explain noise temperature briefly. Noise figure, what is the equation for noise figure? What is the symbol for noise figure? Can anyone tell? And tell the equation also. F equal Noise to figure is the Sn of formula. input divided by Sn of output. What is the formula? F is equal to Sn of input to SNR of output. That is giving the noise figure formula. Then again, noise figure is also the parameter which decides the performance of the system. If the noise figure value changes, performance of the system will also change. आता इथं त्यांनी डेरिवेशन विचारलेलं नाहीये, त्यामुळे तुम्ही फक्त डेफिनेशन लिहायची अँड फॉर्म्युला यू हॅव टू राईट. सो देर इज नो नीड टू राईट डाऊन द डेरिवेशन. देन एक्सप्लेन नॉइज टेम्परेचर ब्रीफली. मग नॉइज टेम्परेचर मध्ये काय लिहू शकता तुम्ही? जसं नॉइज फिगर हा एक पॅरामीटर आहे, सिमिलरली नॉइज टेम्परेचर इज ऑल्सो पॅरामीटर विच डिसाइड्स द परफॉर्मन्स ऑफ द सिस्टीम. कारण अल्टिमेटली एफ ची व्हॅल्यू चेंज झाली की परत नॉइज टेम्परेचरची व्हॅल्यू सुद्धा चेंज होते. अँड देन यू हॅव टू राईट the concept of noise temperature, write down the formula for noise temperature, and in that way you have to explain for the particular question. Then the next question is explain the internal and external noise. Internal noise, how it is created? Internal noise because of sources present in the structure of the device, and external noise when the noise sources are present outside the device. आताच आपण डिस्कस केले इनिशियली. सो सम क्वेश्चन्स मे हॅव द सेम आन्सर. त्या केसमध्ये सगळे क्वेश्चन नाही लिहिले तरी चालतील, बट वॉट एव्हर क्वेश्चन यू आर रायटिंग दॅट शुड हॅव इन डिटेल एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्टिक्युलर पॉइंट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज derive the expression for noise figure or what are the different steps for calculation of noise figure. आता noise figure चं derivation, that is the most lengthy part in this chapter. There are around 7 steps in the derivation of noise figure. So based on weightage you have to write down the steps. So almost it will have weightage around 6. त्याच्यापेक्षा कमी मार्काला ते नसणार आहे कारण डेरिवेशन लेंथी आहे. So you have to write down all the steps properly. So can anyone tell what are the steps in the derivation for noise figure? कुठल्या कुठल्या स्टेप्स आहेत? डोंट एक्सप्लेन द स्टेप्स, जस्ट टेल मी द नेम्स. काय कॅल्क्युलेट करतो आपण नॉइज फिगर मध्ये? व्हॉट इज फायनल इक्वेशन फॉर नॉइज फिगर? फायनल इक्वेशन सांगा मला नॉइज फिगरचं. एफ इज इक्वल टू 1 plus 1 plus R R equivalent equivalent upon upon RA. upon 1 plus R equivalent divided by RA, where RA indicates antenna resistance आणि R equivalent म्हणजे त्या सिस्टमचा टोटल नॉइज रेजिस्टन्स आपण तिथं इंडिकेट करतो. ओके. देन व्हॉट आर द स्टेप्स फॉर दिस डेरिवेशन ऑफ नॉइज फिगर? signal powers, noise power, SNR ratio. PSI, PNI, SNR of input, PSO, PNO, SNR of output, then substituting the values in the respective terms, we get the final equation for noise figure. That is the derivation for noise figure. Then next again noise bandwidth. Explain equation number 10. Explain the concept of noise bandwidth and noise temperature. So how we define the noise bandwidth? How we define the noise bandwidth? Just Del F. okay. So yes. Tell.
Ma'am. In the ज्या ओके तो एक्सरसाइज वापरून केलं सगळं त्या the equation for noise power Pn in any device also the noise bandwidth म्हणजे काय ज्या फ्रिक्वेन्सी रेंज मध्ये नॉइज प्रोड्यूस होतो दॅट इज कॉल्ड एज नॉइज बँडविड्थ सो Pn कशावरती डिपेंडंट आहे नॉइज बँडविड्थ वरती अगेन नॉइज व्होल्टेज इफ यू कन्सिडर Vn is equal to square root of 4kT into del f into RT Vn ची सुद्धा व्हॅल्यू इथं नॉइज बँडविड्थ वरती डिपेंडंट आहे ओके सो these two terms consist of the term noise bandwidth. So whatever are the noise parameters all that are dependent on the noise bandwidth 4kT del f इथं सुद्धा noise bandwidth आहे आणि इथं सुद्धा del f म्हणजे noise bandwidth ही term आहे so based on the noise bandwidth all the calculations based on noise are present okay then that you have to write noise temperature already we have seen the formula for noise temperature which what you have to write am I audible properly to all Yes, ma'am. Then next question is calculate the noise voltage at the input of television amplifier using the device that has 200 ohm resistance हे सगळे न्यूमरिकल्स आहेत ऑलरेडी आपल्या नोट्स मध्ये न्यूमरिकल्स दिलेले आहेत बेस्ड ऑन दॅट न्यूमरिकल्स यू हॅव टू फाइंड आउट आन्सर फॉर दिस पर्टिक्युलर क्वेश्चन फक्त काही एक दोन तीन केसेसची हिंट देते मी तुम्हाला की जर रेजिस्टन्स सिरीज मध्ये असतील like this so actually I am not able to rotate this part particularly you just try to understand it screen is visible or not No, ma'am. no well, just wait 1 minute so if the resistances are in series if the resistances are connected in series you have to take the addition if they are in the present connected in the parallel combination that respective formula you have to use and take the equivalent value for the particular resistance cascading amplifier साठी केस आपण स्टडी केलेले in that case also the formula for R equivalent is different okay so all the things you have to consider and write down answers for particular numericals okay then the next question so if screen is not visible you should have told me no assignment question दिसलेच नाहीत का तुम्हाला स्क्रीन वरती yes assignment questions were visible or not to you I will share it Screen No, दिसत ma'am. नाही, madam. मग सांगायचं कधी ना स्क्रीन दिसत नाही
You should have told immediately. How I will understand if you don't tell? Just wait 1 minute. Just have quick look now. Now at least screen is visible. I am sharing it how madam mobile दिसते only. लॅपटॉपचा रेंजचा प्रॉब्लेम झाला त्यामुळे दिसत नसेल. जस्ट हॅव वन्स अगेन लुक ऑन दिस. क्विकली वी विल डिस्कस. पहिला क्वेश्चन आहे डिफरंट सोर्सेस ऑफ नॉईज. आय थिंक इट इज क्लिअर. सेकंड, define noise and explain the different types of noise present inside and outside the receiver. Again, it will have the same answer, internal noise and external noise. Then third question is explain the noise in DSBSC and SSBSC. How is the behavior of DSBSC and SSBSC system in presence of noise? That is answer expected for this particular question. Then next, explain the Friis formula for noise temperature. So whatever is the formula for noise temperature? T is equal to T0 in bracket F minus 1. Whatever we have discussed, that formula you have to write. आता इथं set A, B, C असे 3 सेट दिसत आहेत तुम्हाला. Those are based on the difficulty level of the particular question. A मधले सोपे आहेत, B मधले थोडेसे अवघड आहेत त्याच्या कंपॅरिझननी, आणि सी मधले those are somewhat critical questions. Okay, but you have to write all the questions in your assignment. Second, आता बघा next question, fifth, explain how noise can be calculated in different cascading amplifier stage. I think we have discussed this question. Define signal to noise ratio and state how it can be improved. So SNR is equal to PS by PN. How you can increase the SNR value? Either by increasing PS or by reducing PN. The SNR can be improved. Then next question, define noise figure, explain noise temperature briefly. So here you have to write down the noise figure definition. Then how to calculate the noise temperature. What is the formula? Tell now. What is the formula for noise figure and noise temperature? Tell it once again. काय noise figure चा formula? F equal to PS SN of input divided by SN of output. PS of input to PS of output. Or SNR of input to SNR of SNR of output. That is noise figure. Noise temperature already we have discussed. Then next is explain the internal and external noise. How to calculate the internal and external noise, or explain the concept of internal and external noise. Already we have discussed things based on that. पुढचा आता सेट सी मधले क्वेश्चन बघा. Derive the expression for noise figure. We have discussed there are 7 steps in the derivation for noise figure, and that steps you have to write for the expression or derivation for noise figure. Then next, explain the concept of noise bandwidth and noise temperature. Noise bandwidth, so the formula, bandwidth चा regular formula काय? F max minus F minimum. Noise bandwidth means what? The frequency range in which the noise occurs, that is called as the noise bandwidth. मग आपण noise bandwidth चा टर्म ही कुठल्या कुठल्या इक्वेशन मध्ये यूज केलेली आहे? पीएन कॅल्क्युलेशन मध्ये. पीएन चा फॉर्म्युला काय आहे? पीएन इज इक्वल टू केटी इंटू डेल एफ. म्हणजे नॉइज बँडविड्थ चेंज झाली की नॉइज पॉवर चेंज होते. अगेन व्हीएन च्या इक्वेशन मध्ये सुद्धा डेल एफ ची टर्म आहे विच इज कॉल्ड एज नॉइज बँडविड्थ. सो बेस्ड ऑन नॉइज बँडविड्थ all the parameters for noise calculation are dependent. Okay, then next is the numerical. Calculate the noise voltage. तिथं आता equivalent noise resistance दिलेला आहे, input resistance दिलेला आहे. So this kind of numericals we have solved. You just go through the notes, see the numericals, which numericals we have solved based on this noise topic. त्याच्यामध्ये 3-4 केसेस आहेत. सिरीज मध्ये 2 रेजिस्टन्स असतील तर फक्त त्याची ऍडिशन घ्यायची. जर सिरीज पॅरलल कॉम्बिनेशन असेल तर बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर यू हॅव टू कॅल्क्युलेट द इक्विव्हॅलंट. आणि कॅस्केडिंग एम्प्लिफायर साठी
Sudha, especially you have to give attention for noise calculation for cascading amplifiers. Okay. How to take the equivalent values. R1 कसा calculate करायचा, R2 कसा करायचा, R3 कसा करायचा. Once you get the values of R1, R2, R3, you will be able to find out the value of R equivalent. And once you get the value of R equivalent, how you calculate Vn? What is the formula for Vn? Yes, what is the formula for Vn? Tell the equation. Vn is equal to, how we calculate? Square root of Hmm. 4 kT del F into R equivalent. 4 kT del F into R equivalent. Okay, so these are the methods to calculate the parameters related to noise. Okay, so these are the assignment questions for second chapter. So we will stop here. In the next lecture, we will take the assignment questions for chapter number 3, 4 and 5. We will try to finish in the next lecture, and then we will start with the discussion about the MCQs. Okay, or you want me to, that MCQ should be discussed first? You are not telling at all anything. That's why I have implemented my own way. Or you want the MCQ should be discussed initially? Okay, you are not giving any answer. I will think and I will implement. Okay, so we will stop here. Just put your number in the chat box and then you can leave the meeting.